আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সকলকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমাদের আজকের ওয়ান ক্যাফে এপিসোডে। সাথে আছি শাহিদ ফালাহি। আপনারা দেখছেন ওয়ান ক্যাফে 781 স্কাই চ্যানেলে, পাশাপাশি ফেসবুকে লাইভ প্রচার করা হচ্ছে আশা করি ইনশাআল্লাহ। আপনারা অবশ্যই ফ্যামিলিয়ার আছেন যে আমাদের এই শোতে আমরা ইসলামিক কালচারাল বিভিন্ন অ্যাসপেক্ট নিয়ে কথা বলে থাকি। বিভিন্ন গুণীজনদেরকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে আসি। সেই ধারাবাহিকতায় আমাদের সাথে আজকেও দুজন গুণীজন রয়েছেন। So I'm being told I should speak a little bit in English. So we have two very talented guys with us, alhamdulillah, and we'll shortly meet them. But before that, I would like to remind you that you can watch our show live on Facebook, later on YouTube as well. Please share, comment, and allow others to watch this show as well afterwards, inshallah. So, with that said, let me introduce you to our guest. Let's meet. We have a studio guest today, but I'll keep that suspense for a little bit. And let's meet our virtual guest today. And he is a man of many talent, a young man rather, and I am very pleased to have met him today. He is none other than Shabir the Poet. And let me tell you a little bit about him. He is a Hafiz al-Quran, an alim, a young imam, motivational speaker, and he has been the presenter of a show here on TV1 called What's Up Sheikh. I'm sure you're familiar with him. So, let's meet him. Shabir the Poet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you? I'm good, alhamdulillah, I'm good. I'm very happy to have met you, and how are you? How are things? Alhamdulillah, alhamdulillah. Can't complain. Likewise, it's good to be on. TV1 is like a home for me. So, I know the team very well, the studio very well. So, alhamdulillah, it's something that I've been part of for many years. Okay. And where are you joining us from today? So, I'm actually currently in Peterborough. So, outside of London, that's where I've settled now more recently. Okay. So, alhamdulillah, it's a pleasure to be on. Okay, mashallah. So we'll talk a little bit about your very different projects that you're associated in and you're part of and you're running, mashallah. Let's meet our second guest. Amader porborti guest hotchen a man of many talent as well. Onake ami boli je peshaয় doctor, স্বভাবে শিল্পী আর ভাবে কবি। সালিক ভাই কেমন আছেন আপনি? আসসালামু আলাইকুম। জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আচ্ছা, আপনিও তো আমাদের TV1 এর রেগুলার শো প্রেজেন্ট করে থাকেন। তো হ্যালো ডক্টর। হ্যালো ডক্টর। আচ্ছা জাযাকাল্লাহু খাইরান। আজকে আমরা আপনাকে আবারও ভিন্ন রূপে পাবো ইনশাআল্লাহ। সো আমাদের গেস্টের সাথে আমরা পরিচিত হয়ে গেলাম ইনশাআল্লাহ। আজকের এই শোটা আমি চাই যে একটু ইনফর্মাল হোক ইনশাআল্লাহ। যেহেতু আমরা সবাই মোটামুটি একে অন্যের সাথে পরিচিত আছি ইনশাআল্লাহ, একটু আড্ডার মতোই হোক ইনশাআল্লাহ। তো আপনার থেকে শুরু করব না আমরা শাব্বির ভাইয়ের কাছে যাব? আমরা শাব্বির ভাইয়ের থেকে শুরু করব। আচ্ছা। Okay, Shabir bhai, can you hear me? Yeah, can hear you. Okay. So how would you, I leave it entirely up to you, whatever you'd like to present for our viewers, inshallah. We're very eagerly waiting for you, to hear from you, inshallah. Inshallah. So before I get into it, maybe I actually had a question for you, which was, have you had any poets in English or spoken word artists on the show before, Bhai? You are the first, I believe, but we've had somebody who recited English poems, but that was actually English of a Bangla poem, very popular, and it was last month. We had, I'm sure you're aware of the International Mother Language Day, and the significance of that in the Bengali community and Bengali-speaking people all over the world. So, but I believe you are the first one on this show. Interesting. Certainly in my the episodes that I have presented so far. Okay. Definitely. So yeah, with that, I thought it would be good just to give a very brief introduction, just in case some of our viewers may not be familiar with spoken word poetry, which is more of a performative kind of poetry. I'm sure our viewers are very familiar with poetry, generally speaking. In English, a lot of it is written,
But this is the more performance side of poetry. The kind of poetry that I recite, it's my own poetry, but it's inspired by, let's say, verses from the Quran, or hadith, or statements, or even classical Arabic poetry. Some of it is inspired by. So it's all in English. Okay. So the first one that I will share with you all is actually one of the first ones that I think I wrote probably maybe 10 years ago, which is one which is called Keep Smiling, based on the sunnah of smiling in Islam. As we know, smiling is a charity Yes. in and of itself. So this is the first one I'll perform, inshallah. Okay. Bismillah. Sometimes you think to yourself, why me for? Sometimes you sit there and go through these deep thoughts. I couldn't agree more. We go through hard times. There's ups and downs in this life like a seesaw. No one's life is full of happiness and laughter. Not everyone has a happily ever after. It's a fact of life that we go through hard times. We'll always be tested by God during our lives. I know how you feel. I used to feel the same, but I smiled when I could and I got through the pain. Remember that along with every hardship comes ease, and after every problem and suffering comes peace. My life was messed, but this life's a test. I remember the times when I used to feel depressed. I remember the times when my feelings were crushed. But smiling every day for me now is a must. Smile when you sleep and smile when you wake up. A smile on your face is really the best makeup. The problems keep piling, but you gotta keep smiling. Forget the dark clouds and the sun will keep shining. Sometimes it seems like the world is against you. Sometimes it feels like you can't find a way through. And sometimes you're down, and I can't even blame you. But putting you down is all part of Satan's plan. Turn to God now and raise your hands. There's no guarantee, so pray today. Problems keep coming, but they'll fade away. We're human beings, we make clear mistakes. We're not here to stay, so wipe your tears away. This life is short, you gotta make it worthwhile. And don't let anyone ever take away that smile. A smile is a sunnah, so smile at the ummah. The problems keep coming, but you smile in this dunya. A smile is worthwhile, we'll be smiling forever. Whatever the weather, we'll be smiling together. Smile at your sister and smile at your brother. A smile is free, so we should smile at each other. Smile at your mother and smile at your father. Imagine if we had to spend a night up in Gaza. Feel like complaining? You better stop right there. Go spend a night there. It will be a nightmare. So many suffering all over the globe. Children out there live life on their own. Children are suffering and we complain that we can't sleep. Blind to the facts, and it's not that we can't see. Children are suffering, yet they're down hardly. If they can smile, then the question is, why can't we? Thank you. Wow. Very It's I'm blown away, actually. It's so amazing. There's so much to take away, but certainly for me, what sticks to mind is the smile is the best makeup. I mean, there's lots there that we can take from that, but mashallah. And you wrote that. Yeah, I wrote this many years ago. Like I said, it's actually from when I was young. It's something. And how old were you then, may I ask? When I first wrote this, I probably was in my, mid-teens, maybe like not even 15, Okay. 16. So those of our viewers who are interested in knowing how old Shabir the Poet is, there's some arithmetic there for you to do. Okay, that's a beautiful. I'm so tempted to ask Salik Bhai that perhaps you could translate that in Bangla. I can try, but Maybe এটাকে আপনি কখনো বাংলা ট্রান্সলেট করতে পারেন, কারণ এত সুন্দর সুন্দর মেসেজ ছিল এই পোয়েট্রি যেটা উনি রিসাইট করলেন। আমার কাছেও খুব চমৎকার লেগেছে। আমার মনে হয় এগুলো বাংলাতে ট্রান্সলেট করা যেতে পারে। তবে আমি এটা বলে রাখি, আমার যেটা মনে হয় যে আমি যখন আমার বাংলা পোয়েট্রিকে ইংলিশে ট্রান্সলেট করার চিন্তা করি, সেম ফ্লেভারটা, সেম এক্সপ্রেশনটা আসলে আসে না। সো ল্যাঙ্গুয়েজ ডিপেন্ডস, এক্সপ্রেশন আসলে আসে ভিতর থেকে। সো এটা যদি ট্রান্সলেটেড হয় অন্য ল্যাঙ্গুয়েজে,
ইভেন আমাদের কাজী নজরুল ইসলাম বা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনেক ভালো ভালো লেখা ট্রান্সলেটেড হয়েছে, বাট সেটা সেইভাবেই মানুষের মনে কিন্তু অনুরণন জাগাইতে পারে নাই। আমাদের বাংলা ট্রেডিশনে কি এরকম স্পোকেন ওয়ার্ড ইয়ে রয়েছে কিনা? আমি জানি যে কবিতা আবৃত্তি হয়ে থাকে, কিন্তু শব্বির যেভাবে নিজে লিখে এটাকে পারফরমেন্স এর বিষয়টা কি প্রচলিত আছে? বা এটা আছে, তবে কম্পারেটিভলি কম। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। মানে সব পোয়েট কিন্তু আবার ভালো আবৃত্তিকার না, এবং মানে তাদের প্রেজেন্টেশন মানে আপ টু দ্য মার্ক না। বেশিরভাগই লেখে এবং জাস্ট দে ডেলিভার বাই সামওয়ান এলস, কোনো শিল্পী বা। আপনি গানের জন্য প্রস্তুতি নেন ইনশাআল্লাহ। প্রথম গান আমরা শুনবো। আমরা এর ফাঁকে একটু জাস্ট আই উড লাইক টু জাস্ট আস্ক Shabir here that what inspired you to get into spoken word and poetry and performance? Yeah, so for me, it's something that I've always enjoyed. Any form of creative writing, I've always been into. So poetry was always a big thing for me. And then I slowly started to find that in our Islamic tradition, there's huge amounts of, this form of creativity. Even some of the greatest scholars that we can think of, for example, Imam Shafi'i, rahimahullah. And to be honest, even before the scholars, in the time of the Prophet ﷺ, the companions, the Sahaba, poetry was a huge thing in Arabia. So Arabic language, the poetry, the oral aspect was huge. So I started to find some amazing messages in Arabic poetry, in Islamic poetry, and I realized this is a thing. And then, to be honest, maybe going back 10 years or so, on YouTube, on the internet, spoken word started to become a very popular thing. Until this day, you'll find lots of people now becoming spoken word. So I decided to basically take that written aspect, which I was always writing, and then I started performing it, maybe at one event, two events, and then like that, I started to really enjoy it, performing in front of the audience. Brilliant. And I think, Shabir, next time you're on our show, you come on this show, I would like to request you, perhaps as a personal challenge, you could do one Bangla, perhaps. maybe 4 or 5 lines. But okay, inshallah. Anyway, we're going to go and listen to a song from our guest Salik Bhai. Dr. Salik Murshidের কাছে এখন যাচ্ছি একটি গান শোনার জন্য। আজকের অনুষ্ঠান আমরা শুরু করলাম কবিতা আবৃত্তি পারফরমেন্স দিয়ে। এখন আমরা একটি গান শুনবো। সালিক ভাই, কোন গান শোনাবেন? জি, আমি একটি শুরুতে বলা যায় একটু দুঃসাহস করি, কাজী নজরুল ইসলামের নজরুল সঙ্গীত একটি। আচ্ছা আচ্ছা। আমার খুবই প্রিয়, এবং এটা শুরুতে হামদ দিয়ে শুরু করা উচিত। এটা একটি হামদি বলতে পারে। ওকে, তো আমি খোদার প্রেমের শরাব। মাশাআল্লাহ। খোদার প্রেমের শরাব পিয়ে বেহুশ হয়ে রই পড়ে হায়, খোদার প্রেমের শরাব পিয়ে বেহুশ হয়ে রই পড়ে হায়, ছেড়ে মসজিদ আমার মুর্শিদ এলো রে পথ ধরে হায়, খোদার প্রেমের শরাব পিয়ে। দুনিয়াদারির শেষে আমার নামাজ রোজার বদলাতে, দুনিয়াদারির শেষে আমার নামাজ রোজার বদলাতে, চাই না বেহেশত খোদার কাছে নিত মুনাজাত করে হায়, খোদার প্রেমের শরাব পিয়ে বেহুশ হয়ে রই পড়ে হায়, ছেড়ে মসজিদ আমার মুর্শিদ এলো রে পথ ধরে হায়, খোদার প্রেমের শরাব পিয়ে।
কায়েস যেমন লাইলি লাগি লোভিল মজনু খেতাব কায়েস যেমন লাইলি লাগি লোভিল মজনু খেতাব বেখুদিতে মশগুলামি বেখুদিতে মশগুলামি তেমনি মোর খোদার তরে হায় ছেড়ে মসজিদ আমার মুর্শিদ এলো রে ওই পথ ধরে হায় খোদার প্রেমের শরাব পিয়ে MashaAllah. MashaAllah. অনেক সুন্দর. I mean, it's a tough song. So congratulations for singing that. I know it's really difficult song and you sang it beautifully, mashallah. Shabir, I'm going to put you on the spot. আপনি কি কিছু বুঝেছেন? To be honest, not much. You understood that. Much. You understood that. Yeah. I can understand. I understand. You know, conversational. Okay. So did you know what he said in the very beginning that the person who wrote and composed that song is Kobi Kazi Nazrul Islam? Are you familiar with him? Do you know who I've actually heard of this name, but okay. I can't tell you more than that, to be honest. Right. So for your information and for our viewers, those who are not aware, Kobi Kazi Nazrul Islam is the national poet of Bangladesh, and he's written numerous songs and given melodies, and in fact he was one of the early revivers of Islamic nasheed in Bangla, perhaps, you know. Many people attribute that to him. So anyway, it's interesting that you understand conversation, but is that more Sylheti conversation? Yeah, definitely Sylheti conversation. Okay. And Do you speak- anything beyond that. Do you speak at home Bangla? Oh yeah. You know, growing up, my father especially, he made sure myself, my brothers, we were speaking. In fact, it was at home you weren't allowed to speak English growing up. So At school, everywhere else, it was fine. so you are pretty good then. So এখন কিতা শুনতাম আপনার কাছ থেকে আমরা? আরেকটা শুনতে চাইনি right now. আরো বহুত শুনার বাকি আছে. But yeah, why not? Give us a challenge to you. Speak for the next 1 minute in Sylheti Bangla. Oh God, you're gonna make me embarrass myself now. I'm sure you can do it. To me far by. Okay, ঠিক আছে, Alright. আমি Okay, just that on inshallah. Okay, আমি যদি জিজ্ঞাসা করি যে like you know you did even I'm struggling. আপনি যে অংশগ্রহণ করেছিলা ইসলাম চ্যানেলর ন্যাশনাল কিরাত কম্পিটিশনও and আপনি রানার আপ আইসলা in 2000 কবে সেটা And 2010 এটা কিলা এক্সপেরিয়েন্সটা একটু শেয়ার করো আমরা লগে In Bangla? Yes, Sylheti Bangla. Yeah. Oh God, okay, bismillah. Yeah, alhamdulillah, এই সময় আমি খুব young আসলাম, so I think আমার বয়স আসলে এই সময় maybe 13, 14 years old. Okay. That was maybe something like that. But alhamdulillah, it was very good. I'm a confidence and I'm just generally learning from the judges. You know, experience was a very good experience, alhamdulillah. So it was great, and I actually tried for many years before that in the competition. So I think in total 3-4 years I tried, but I didn't get through. Maybe I used to get to the second round, third round, and then finally in 2010 we got to the finals, and it was held at a large event with a few thousand people there. So it's amazing, alhamdulillah. Good for my confidence, good for any youngster to participate in a competition like this and to improve and learn, alhamdulillah. So yeah, mashallah, it was great. And that actually helped me later on now, my speaking, khutbahs, poetry, Okay. All of that helped, yeah. Okay. So like you are also a hafiz, a Quran. And at what age did you complete that then? Was that before you took part?
in the? No, it was actually during. Okay. I was still, yeah. So actually, around the age of 15, I Okay. finished my Okay. hifz. Alhamdulillah. And is there any chance that, if not now, a bit later on, that we'll hear some recitation from you, Yeah, perhaps? of course, inshallah. If Okay. that's your request, Yes, inshallah, why yes, not? that would be On this great. Friday. But right now, let's go back to perhaps another poetry, because I think I can't shake off the effect of the last poetry that you recited. It was so beautiful. So let's hear something of that nature again, inshallah, if you will. Inshallah. So the next one I will share is actually since Ramadan is, Yes. not too far from us, so it's more to do with Ramadan. So you've probably heard of a famous poem slash rhyme here growing up here in this country to do with Christmas. Twas the night before Christmas. You've Yes. probably heard of this one, right? Yes. So I did one called Twas the Night Before Ramadan Okay. and did my own spin on it. So I'll recite this one now, inshallah. Great. 'Twas the night before Ramadan. My heart was filled with joy. For 11 months I felt emptiness, but tomorrow could fill the void. The Quran I will recite for sure. From day to night I'll read some more. Complete it once, then once again, and I'll keep this up until the end. 'Twas the night before Ramadan. I felt at peace at last. I'll train myself to overcome my hunger whilst I fast. The days are long, the days are hot. It's 30 fasts, I'll keep the lot. I'll study and work and worship too, and I'll even help my mum to serve the food. 'Twas the night before Ramadan. This month will be the one wherein I'll pray and stand at night, and I'll raise my hands for long. No food or drink from dawn to dusk. Obey Allah and place my trust. And I'll give some more to those in need, and I'll plant the seeds and grow my deeds. Now, 'twas the night before Eid, and tears rolled down my cheeks. Ramadan had flashed before my eyes. I wasted all 4 weeks. I fasted, but felt nothing but hunger. And watching the social media was the biggest of blunders. And I read some Quran, but it wasn't enough. I waited to read and I kept putting it off. 'Twas the night before Eid. My Ramadan had been wasted. I slept and did not persevere. I now was left frustrated. So shaitan was locked, and my desires were knocked, and my tongue was loose, and I sinned a lot, and I swore I'd make this month the best. But now it feels just like the rest. 'Twas a month which I had wasted. So I call out to the Ummah, waste not this month which does approach, and do not forsake the Sunnah, because once it ends, this month is gone, until next year, which may not come. So end this month the way you start, and make this month the best by far. Thank you. I think I'm so amazed by the not only your performance but the messages therein in your poetry, in your spoken word. আমাদের বাংলা দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলছি, শাবির যে পোয়েট্রিগুলো রিসাইট করছেন এগুলো আসলে যদি আমরা বাংলায় আপনাদের জন্য ট্রান্সলেট করতে পারতাম, আমার বিশ্বাস আপনারা অনেক অনুপ্রাণিত হতেন। এই যে উনি এখন যেটা পারফরমেন্স করলেন রামাদানকে নিয়েই, যে রামাদান আমরা পাই অধীর আগ্রহে রামাদানের অপেক্ষায় থাকি, কিন্তু আবার এই সময়টা আমরা ঠিক সেভাবে কাজে লাগাতে পারি না। তো আমাদের দোয়া করি যেন আমরা এই রামাদান আসছে খুব আসন্নই, তো আমাদের মাসখানেকের ঊর্ধ্বের সময় আছে, আমরা সবাই যেন এই সুযোগ না হারাই ইনশাআল্লাহ। সময় হয়ে গেছে ব্রেকের। বলে রাখি যে আপনারা এই অনুষ্ঠান দেখছেন ইন্সপায়ার্ড বাই ইসলামের সৌজন্যে স্কাই 781 চ্যানেলে, টিভি 1-এর পর্দায়, এবং পাশাপাশি ফেসবুকে লাইভ প্রচার করা হচ্ছে। ইনশাআল্লাহ একটু পরেই দেখা হচ্ছে আপনাদের আবারও।
আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ। ফিরে এলাম ব্রেকের পর আমাদের ওয়ান ক্যাফে অনুষ্ঠান। আপনারা দেখছেন টিভি ওয়ানের পর্দায় স্কাই 781 চ্যানেলে, আবার অনেকেই দেখছেন ফেসবুকে লাইভ। জাজাকাল্লাহ সকলকে আমাদের সঙ্গ দেওয়ার জন্য। আপনারা শেয়ার করে কমেন্ট করে জানাবেন প্রোগ্রাম কেমন লাগছে। বিশেষ করে আমাদের আজকের যে দুজন গেস্ট রয়েছেন তাদের পারফরমেন্স কেমন লাগছে আমাদেরকে জানাবেন ইনশাল্লাহ অবশ্যই। আপনারা দেখছেন এই প্রোগ্রাম ইন্সপায়ার্ড বাই ইসলামের সৌজন্যে। আমরা এই পর্যায়ে ফিরে যাচ্ছি আমাদের গেস্ট সালিক মুর্শিদের কাছে। উনি পেশায় একজন ডাক্তার, আবার খুব ভালো কবিতাও লিখে থাকেন, আবার আপনারা শুনলেন যে উনি গান করে থাকেন অনেক সুন্দর। তো সালিক ভাই, আপনার যে এই বহুমাত্রিক ইন্টারেস্ট বা প্রতিভা আছে, ট্যালেন্ট, এটাকে আপনি কিভাবে মানে আমি যেটা জানতে চাচ্ছি যে হাউ ডু ইউ ম্যানেজ অল অফ দ্যাট? আপনি আসলে যত কিছু বললেন আসলে অতিমাত্রাই বলে ফেলেছেন আমার মনে হয়। আমি জাস্ট চেষ্টা করি, যা ছোটকাল থেকেই গানের প্রতি একটা আকর্ষণ ছিল, এবং যেহেতু আমি একটা ইসলামিক ফ্যামিলিতে বড় হয়েছি, আলহামদুলিল্লাহ, এর জন্য আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করি। সেই জন্যে নাশিদটাকেই বেছে নিয়েছি সুরের মাধ্যম হিসাবে। আর লেখালেখি সম্ভবত এটা কিছুটা জেনেটিক্যালি আসে। আমার মা খুব ভালো লিখতেন। উনি 3 মাস আগে আল্লাহর কাছে চলে গেছেন। আপনারা তার জন্য দোয়া করবেন ইনশাআল্লাহ। তো আমি হয়তো কিছু মায়ের থেকে পেয়েছি, তো সেটার জন্যই লেখালেখি টুকটাক চালিয়ে যাওয়া। বাট ফেমাস কেউ আমি না, আমি বলবো লেখালেখির দিক থেকে, তবে চেষ্টা করে যাই আর কি। আচ্ছা আচ্ছা। তো আপনার যে গানে আমরা আবারও যাচ্ছি ইনশাল্লাহ। তার আগে ছোট্ট করে একটু জানতে চাচ্ছি আপনার থেকে যে একটা জাতির জন্য একটা তার সংস্কৃতি বা তার সাহিত্য, এগুলোর চর্চা করাটা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ বলে আপনি মনে করেন? ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এটা আমি কি বলবো, আসলে এটার এক্সপ্লেইন করাটা ইট উইল টেক টাইম। তো যেটা আমি সংক্ষেপে বলবো যে কালচারাল দিকগুলা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জাতির জন্য। কারণ একটা জাতি যদি একটা নষ্ট কালচারের দিকে ধাবিত হয়, আলটিমেটলি তাদের নৈতিক অবক্ষয় থেকে শুরু করে প্রতিটি জীবনের সব প্র্যাকটিসেই আসলে এটার ইফেক্টগুলো চলে আসে। সো আমার মনে হয় সুস্থ ধারার সংস্কৃতির যে চর্চা, এটা যদি মানুষকে জাগ্রত করতে পারে, মানুষকে ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। আমরা অনেকে মনে করে থাকি নাশিদ বলতেই হচ্ছে যে আসলে হামদ বা নাত। না, আমার মনে হয় যে না, যে কোনো পজিটিভ মেসেজ ক্যারি করে এমন যে কোনো গানই সেটাকে আমরা নাশিদের আওতাভুক্ত করতে পারি, এবং আমার মনে হয় এগুলো মানুষের বোধকে পিউরিফাই করবে। জি জি জি। আসলে যেটা আমি মনে করি যে আপনি যেটা বললেন যে একটা জাতির, আসলে যে জাতি পৃথিবীতে যত অ্যাডভান্স হয়েছে, তার দেখবেন যে তার সংস্কৃতি বা তার সাহিত্য সেই মার্কটা রেখে গেছে। তো আমাদের মুসলমানদেরও এটা আছে। যদি আমরা সেদিকে একটু রিসার্চ করি, খোঁজ নেই, আমরা ইনশাল্লাহ দেখতে পারবো আমাদেরও ইসলামিক কালচার ঐতিহ্য খুবই রিচ। তো ইনশাল্লাহ গানে আবার ফিরে আসছি ইনশাল্লাহ। কোন গানটি আপনার থেকে শুনবো এবার? আমি দে দে পাল তুলে দে, এই গানটি দারুণ। আপনি যখন রেডি ইনশাল্লাহ শুরু করেন। দে দে পাল তুলে দে, মাঝি হেলা করিস না, পাল তুলে দে, মাঝি হেলা করিস না, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা, আমার ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা। দে দে পাল তুলে দে, মাঝি হেলা করিস না, পাল তুলে দে, মাঝি হেলা করিস না, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা, আমার ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা। মক্কায় নবী এলো মা আমেনার ঘরে, হাসিলে হাজার মানি, কাঁদিলেও মুক্তা ঝরে।
মক্কায় নবী এলো মা আমেনার ঘরে, হাসিলে হাজার মানি কাঁদিলেও মুক্তা ঝরে। ও দয়াল আল্লাহ যার সহায় তার কিসের ভাবনা, আল্লাহ যার সহায় তার কিসের ভাবনা, হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা। দে দে পাল তুলে দে মাঝি হেলা করিস না, পাল তুলে দে মাঝি হেলা করিস না, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা, আমার ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা। ও নূরের রোশনীতে দুনিয়া গেছে ভরে, সে নূরের বাতি জ্বলে মদিনার ঘরে ঘরে। ও নূরের রোশনীতে দুনিয়া গেছে ভরে, সে নূরের বাতি জ্বলে দুনিয়ার ঘরে ঘরে। ও দয়াল আল্লাহর হাবিব সে শুয়ে আছেন মদিনা, আল্লাহর হাবিব সে শুয়ে আছেন মদিনা, হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা, আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা। দে দে পাল তুলে দে মাঝি হেলা করিস না, পাল তুলে দে মাঝি হেলা করিস না, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা, আমার ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা, আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা, আমার ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা। বাহ, মাশাআল্লাহ, চমৎকার এই গান। এটা তো অনেক জনপ্রিয় একটি গান। অনেক ধন্যবাদ এই গানটি চুজ করার জন্য এবং আমাদের জন্য পারফরমেন্স করার জন্য। শাবির ভাই, how was that for you? I think Out of, you know, even compared to the other one, it's really nice. Yeah. Am I right in saying it's something to do, it's definitely to do with Mecca, Medina, something about taking your boat to Yeah. Medina? I mean- managed to catch that much. Yes, it's like the idiom used in this song is like calling out to the sailor and saying, sail your boat for Medina, basically, and take me with you. So it's just kind of talking about an emotion that people hold back home. As you know, traveling was very difficult as we are away. It wasn't like this in a few hours and you're in a different city. Yeah, back in those and days. so I guess, you know, there's a lot of that in Bangla culture. There's another one, Mone Boro Asha Chilo Jabo Modinai, and this is like a folk type of song that he was performing. Anyway, Brother Shabir, we come back to you again as well, and to perhaps, is it going to be a recitation or another poetry from you? I don't mind either, but since you know, Murshid Bhai just shared one Yes. on you know, related to the Mecca Medina, Yes. I'll also share one to match the theme, inshallah. Brilliant. Let's Yeah. go for Love at first sight, is that one? Yeah, it is. I listen to that, yeah. MashaAllah, perfect. Yeah, so this is called Love at First Sight. Okay, so now. They say seeing is believing, yet I couldn't believe what I saw. This is what they call love at first sight, that first gaze which left me in awe. I had waited and waited, relishing that one opportunity to see you. And what a sight it was, because even without your presence, I feel you. I was mesmerized and speechless. I state that I was simply stunned. It broke me to think that I'd leave you, for I was in love. Not many can capture my attention as well as capture my heart. This was love at first sight. I wish to go back to the start. I could sit there for hours on end, enlightened by your blessed presence. Competition was rife to be near you, because you are something from the heavens. Years on end I had waited. I thank Allah that I found you. I would forsake my sleep at night just to be around you. Yes, there are millions just like me,
who feel the same in their hearts. And there are millions just like me who do not wish to be apart. We all have mixed emotions, a tear or maybe a smile. But this was love at first sight, and I can't be in denial. I fell in love with you, O Kaaba, Baytullah, the house of God in Mecca. How beautiful you are. I still recall that Friday I first laid my eyes upon you, and I'm sorry that I had to leave to depart and distant from you. And though I thank my Lord every day for that honorable opportunity, I raise my hands and I still pray for the reunion of you and me. Thank you. You know what? I mean, each one that you perform, and I listen, and mashallah, what can I say? You know, you have a very, very, very unique talent. You know, and it'd be perhaps really nice to invite you one day to our show live, inshallah, and just do one whole session of these poetries recitation, inshallah. Thank you so much. And so we'll come back to you shortly, inshallah. And Salik bhai, we know our time is running out. সময় খুব স্বল্প, বাকি আছে হয়তো বা একটা গান শোনার। কোন গানটি শোনাবেন আপনি? আমি কিছু একটা মায়ের গান শোনাই তাহলে। ওকে ওকে। গানটি লিখেছিলেন মোস্তফা শওকত ইমরান এবং সুরকার এবং শিল্পী ছিলেন সাইফুল্লাহ মানসুর। আচ্ছা আচ্ছা, গানটি আমি গাচ্ছি ইনশাল্লাহ। আজ খুব পড়ছে মনে মাকে, মায়ার বাঁধনে বেঁধেছে আমাকে, স্নেহের ছায়ায় আমায় রেখে যেই মা রোদ সয়েছে। আজ খুব পড়ছে মনে মাকে, দুঃখ শোকে সময় যখন আমায় দূরে ঠেলেছে, মাই তো এসে তখন আমার হাত দুটি ধরেছে। ও দুঃখ শোকে সবাই যখন আমায় দূরে ঠেলেছে, মাই তো তখন সবার আগে হাত দুটি ধরেছে। ভালোবাসার চুমু একে সান্ত্বনা দিয়েছে। আজ খুব পড়ছে মনে মাকে, মায়ার বাঁধনে বেঁধেছে আমাকে, স্নেহের ছায়ায় আমায় রেখে যেই মা রোদ সয়েছে। আজ খুব পড়ছে মনে মাকে, আমার দুঃখ দেখে যে মা আঁচলে মুখ ঢাকে, সেই মা আমায় একাকী ফেলে স্বর্গে কিভাবে থাকে। ও আমার দুঃখে দেখে যে মা আঁচলে মুখ ঢাকে, সেই মা আমায় একাকী ফেলে স্বর্গে কিভাবে থাকে। জানি সেথায় মা যে আমার পথ পানে চেয়ে আছে। আজ খুব পড়ছে মনে মাকে, মায়ার বাঁধনে বেঁধেছে আমাকে, স্নেহের ছায়ায় আমায় রেখে যেই মা রোদ সয়েছে। আজ খুব পড়ছে মনে মাকে। অনেক ধন্যবাদ
আপনাকে এই গান গাওয়ার জন্য। আমি জানি যে আপনার জন্য এই এক্সপিরিয়েন্স, মা হারানোর এক্সপিরিয়েন্সটা খুবই রিসেন্ট, এবং আমরা দোয়া করি আল্লাহর কাছে যেন আপনার মাকে জান্নাত দান করেন ইনশাআল্লাহ। সবার মাকে, আমরা যারাই মা বাবা হারিয়েছি, সবার মা বাবা যেন আল্লাহ জান্নাতে সুখী ফেরদাউসে দান করেন ইনশাআল্লাহ, এবং যাদের মা বাবা বেঁচে আছেন সবাই যেন মা বাবার খেদমত করতে পারি, সম্মান করতে পারি, সেই দোয়া করছি। জাযাকাল্লাহু খায়রান। Shabir bhai, I'll come back to you shortly inshallah, and just coming back to the song that our Salik bhai has performed, I'm sure it's you, if you didn't understand all of it, but you could grasp on the emotion that is within the song and the melody. Yeah. I could. You know, that's the first thing I was going to say. I could really feel the emotion behind that one. I know it's to do with one's mother, and I myself have written poetry on mothers as well. So it's I can feel that emotion behind it. MashaAllah. Do you have anything that we can listen to perhaps now? On mother, a few lines? I have a really short one actually. Yeah, just a few lines, perhaps. Yeah, okay. Yeah. Okay, inshallah. This is called Dear Mother. Inshallah. Okay. So now. Dear Mother, in your smile there is joy. In your eyes there is love. In your words there is comfort, like you were sent from above. In your face there is light, and in your eyes there is love. In your life there are blessings, but your blessing is enough. In your heart there is good, and in your tears there is pain. In your mind there is strength, and in your love is the same. In your joy lies my joy, and in your sorrow lies my sorrow. Hold on to you I must, for who knows about tomorrow. Your mother, your mother, your mother. Words narrated by no other. So after my Lord and his messenger, my love for you only gets stronger. And I've hurt you in the past, and I continue to make mistakes, but you've always been steadfast, and you've done whatever it takes to keep me on the right path. You are the woman of my life. I owe it to you, and I'll show it to you, and the beginning is only this poem for you. So, dear mother, in your smile there is joy, and in your eyes there is love, and in your face there is light, and at your feet there lies heaven. MashaAllah, indeed. Jazakallah khairan for that. I know it was impromptu, but that was nevertheless beautifully done. Alhamdulillah. So I would like to come back to you and finish with you inshallah, but not just yet. We will go back to Salik bhai and listen to one more song, but I'll just give you a heads up, Shabir bhai, that will come and finish off with your recitation inshallah, if that's all right. Inshallah, so, no problem. It would be really a missed opportunity if we didn't. So while you get ready inshallah for that one, we'll go to Salik bhai for a last song. Okay. Kon ganti apni gaiben? I'm a bit double-minded. Two choices I had. Maybe I can help. One was Haire Manush Rongin Fanush, and another was Ya Sayyidi. Ya Sayyidi. Ya Sayyidi. Naat hoye geche. I think let's hear. Haire Manush Rongin Fanush, সেটাই হোক। ওকে, আচ্ছা, হায়রে মানুষ রঙিন ফানুস এটা অনেক বিখ্যাত একটি গান, ইন্দ্রকিশোর গেয়েছিলেন, এবং সৈয়দ শামসুল হক নামে একজন গীতিকার, বিখ্যাত গীতিকার, হ্যাঁ জি, ওনার লেখা, এবং সুর কম্পোজার ছিলেন মনে হয় সামথিং আলম। হ্যাঁ, আমার ঠিক মনে নেই ইনশাআল্লাহ। যাই হোক, আমি এই গানটি তাহলে গাই। জি। হায়রে মানুষ রঙিন ফানুস, দম ফুরালে ঠুস, তবু তো ভাই কারোরই নাই একটুখানি হুশ। হায়রে মানুষ রঙিন ফানুস, হায়রে মানুষ রঙিন ফানুস, হায়রে মানুষ রঙিন ফানুস, দম ফুরালে ঠুস, তবু তো ভাই কারোরই নাই একটুখানি হুশ। হায়রে মানুষ রঙিন ফানুস, রঙিন ফানুস, হায়রে মানুষ। পূর্ণিমাতে ভাইসা গেছে নীল দরিয়া,
সোনার পিনিস বানাইছিলা যতন করিয়া, পূর্ণিমাতে ভাইসা গেছে নীল দরিয়া। সোনার পিনিস বানাইছিলা যতন করিয়া, চাল চালায়া চলে পিনিস ডুইব্বা গেলেই ভুস। হায় রে মানুষ রঙিন ফানুষ দম ফুরালে ঠুস, তবু তো ভয় কারোরই নাই একটুখানি হুঁশ। হায় রে মানুষ রঙিন ফানুষ, রঙিন ফানুষ, হায় রে মানুষ। মাটির মানুষ থাকে সোনার মহল গড়িয়া, জ্বালাই আছে সোনার পিদিম দীপ্ত করিয়া। মাটির মানুষ থাকে সোনার মহল গড়িয়া, জ্বালাই আছে সোনার পিদিম দীপ্ত করিয়া। ঝলমলায়া জলে পিদিম নিভা গেলেই ফুস। হায় রে মানুষ রঙিন ফানুষ দম ফুরালে ঠুস, তবু তো ভয় কারোরই নাই একটুখানি হুঁশ। হায় রে মানুষ রঙিন ফানুষ, রঙিন ফানুষ, হায় রে মানুষ। হায় রে মানুষ রঙিন ফানুষ দম ফুরালে ঠুস, তবু তো ভয় কারোরই নাই একটুখানি হুঁশ। হায় রে মানুষ রঙিন ফানুষ, রঙিন ফানুষ, হায় রে মানুষ। অনেক অনেক ধন্যবাদ। অনেক ভালো গেয়েছেন, জনপ্রিয় গান, এবং গানটির কথার সাথে আমরা সবাই এটা ফিল করি। বিশেষ করে এখনকার যে পরিস্থিতি, আমরা অনেকেই হারিয়েছি কোভিডের কারণে, অনেক আনএক্সপেক্টেডলি অনেকেই চলে গেছেন, অনেক যারা হয়তো বা আমরা ভাবিনি যে তাদেরকে হারাবো, সেই প্রিয়জনদেরকে আমরা হারিয়েছি। তো এর থেকে আমরা, আপনার গান, আসলে গান তো জীবনের কথাই বলে। তো আমরা আশা করি যে আমরা মানুষ হিসেবে এটা আমরা ভুলে যাব না যে এই আছি আর নেই, আজ আছি কাল নেই। এরকম অসংখ্য গান আছে। আমার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে আমাদের কাজী শাহরিয়ারের লেখা একটা গান, যদি ভোর সকালে ঘুম না ভাঙে। ইনশাল্লাহ কোনো একদিন আপনি শোনাবেন হয়তো বা আমাদেরকে। We are very short of time. I think we've only got a few minutes. Shabir bhai, we come back to you for a last presentation of this show. So that's a beautiful Quran recitation, inshallah. I'm hoping we'll hear from your lovely voice. Inshallah. Yeah, since it's the day of Friday, I'll just conclude with the last few verses from Surah Al-Jumu'ah, inshallah. Inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. Subhanallah. And it's, whenever I listen to the Quran personally,
I think there can be no melodies over and above that of Quran, and it's beautifully demonstrated by yourself, Brother Shabir there. And may Allah give you more barakah in your work, in your voice, and your performances, inshallah. আমাদের সময় একেবারে শেষ হয়ে আসছে। আগামী সপ্তাহের প্রোগ্রাম দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আবারও আমরা আপনাদের সামনে চলে আসব। আমাদের সাথে থাকবেন জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী শোয়েব বিন হাবিব বাংলাদেশ থেকে, এবং এখান থেকেও আমাদের আরেকজন গেস্ট থাকবেন ইনশাআল্লাহ। আমরা সেটা আপনারা পেয়ে যাবেন আমাদের যথাসময়ে ইনশাআল্লাহ। সো আপনারা যারা সঙ্গ দিয়েছেন সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আশা করি ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আমাদের প্রোগ্রাম শেয়ার, কমেন্ট, লাইক করতে ভুলবেন না। আমাদের সাথে আবারও আপনারা জয়েন করবেন সেই প্রত্যাশা রাখছি। ইনশাআল্লাহ দেখা হবে আবারও। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। Thank you very much, Sadiq Bhai, for coming to our show, and Shabir Bhai, thank you so much. It was brilliantly done, and I look forward to doing more shows with you both. Inshallah.